ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിന്ന് തുടങ്ങാൻ പോണത് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഫോർ മാനേജേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന IT പേപ്പറാണ്. നമുക്കൊന്ന് മാനേജേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കുസാറ്റിലെ എല്ലാ സിലബസിൽ നിന്ന് ഞാൻ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ എടുക്കുകയാണ്. കുസാറ്റ് സിലബസിലാണ് MBAക്കാർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു ഇതാണ് ITയുടെ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം മാനേജേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേപ്പർ. ആൻഡ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം. എന്താണ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം? നമുക്കൊന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഒന്ന് തുടങ്ങി കളഞ്ഞാലോ. ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഈസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർറിലേറ്റഡ് കമ്പോണൻറ്റ്സ് ദാറ്റ് കളക്ട്, മാനിപ്പുലേറ്റ്, സ്റ്റോർ ഡേറ്റ ആൻഡ് ഡിസിമിനേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് എ ഫീഡ്ബാക്ക് മെക്കാനിസം ടു മോണിറ്റർ പെർഫോമൻസ്. An organized combination of people, hardware, software, communication network and data resources that collect data, transform it, disseminates information. Information എന്ന് വെച്ചാൽ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റകൾ എല്ലാം കൂടി. ഇനി ഡേറ്റ വേഴ്സസ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണ്? ഡേറ്റ റോ അൺഓർഗനൈസ്ഡ് ഫാക്ട്സ്. ഇൻഫർമേഷൻ എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഫാക്ട്സ് organized in such a way that they have additional value beyond the value of the facts themselves. Defining and organizing relationships among data creates information. Process a set of logically related tasks performed to achieve a defined outcome. Knowledge an awareness and understanding of a set of information and ways that information can be made useful to support a specific task or reach a decision. അടുത്തതാണ് നമ്മുടെ ഈ കളികൾ. അടുത്തതിൽ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ. എന്താണ് വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ? ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി ലിങ്ക്ഡ് ടു ഹൗ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ഡിസിഷൻ മേക്കേഴ്സ് അച്ചീവ് ദെയർ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഗോൾസ്. എന്താണ് സിസ്റ്റം? A system is a set of elements or components that interact to accomplish goals. അത്രയേ ഉള്ളൂ കഥ. ഇനി എന്താണ് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം? നമുക്കൊന്ന് അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് പറയാം. ലൈക്ക് എ ബിൽഡിംഗ്, ദ ഇൻഫർമേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഇൻ ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ is built block by block. This requires the involvement of the grassroots level workers to the topmost management of the organization. Like building, even the information management system is based on a particular architecture and has to be planned intricately. Each and every block which goes into the decision making of the information management system needs to perfectly match with the needs of the organization as a whole. It is important to set the goals of the organization in the initial stage. This will give us a broad idea of what all areas the system will cover. Information management system is a response of the function needs of an organization. Once the functional goals of the organization have been defined, the information management system building can start with the provision of appropriate system. Control as building block for each of the component of the ഇൻഫർമേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം. ഇതാണ്, ഇത്രയും കഥയാണ്. ഈ പോയിൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുക. ഐഡിയ വെച്ച് ഈ പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ്സ് എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ ഓർമ്മയിലുണ്ടാവും. എന്താണ് പുതിയൊരു ചേട്ടനെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുകയാണ്. എന്താണ് നെറ്റ്വർക്ക്? നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന ചേട്ടൻ പറയുന്നതാണ്. എ നെറ്റ്വർക്ക് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് 2 or more computers that are linked in order to share resources and exchange files. Allow electronic communications. The computers on a network may be linked through cables, telephone lines, radio waves
and oscillates or infrared light beams. പിന്നെ ആ ചേട്ടന് രണ്ട് അണ്ണന്മാരുണ്ട്. നമുക്കവരെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. Two very common types of networks include LAN and WAN. Local area network, wide area network. Local area network എന്താണെന്ന് നോക്കാം. Local area network is a computer network that spans a relatively small area. ഒരു ചെറിയ ഏരിയയിലാണ്. Most often LAN is confined to a single room, building or group of buildings. However, one LAN can be connected to other LANs over any distance via telephone lines and radio waves. There are many different types of LANs, with Ethernets being the most common for PCs. എന്താണ് വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക്? A wide area network is a network that exists over a large scale geographical area. A WAN connects different smaller networks, including local area networks and metro area network. This ensures that computers and users in one location can communicate with computers and users in other location. WAN implementation can be done either with the help of the public transmission system or a private network. Network topology. The topology refers to the physical or logical layout of a network. It defines the way different nodes are placed and interconnected with each other. Alternatively, network topology may describe how the data is transferred between these nodes. These are two types of network topologies: physical and logical. Physical topology emphasizes the physical layout of the connected devices and nodes, while the logical topology focuses on the pattern of data transfer between the network nodes. ഇത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യങ്ങളാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ടോപ്പോളജീസ് പറയുന്നത്. ക്യാൻ ബി കാറ്റഗറൈസ്ഡ് ഇൻ 5 ബേസിക് മോഡൽ. ബസ് ടോപ്പോളജി ഉണ്ട്, സ്റ്റാർ ടോപ്പോളജി ഉണ്ട്, റിംഗ് ടോപ്പോളജി ഉണ്ട്, ട്രീ ടോപ്പോളജി ഉണ്ട്, മെഷ് ടോപ്പോളജി. 5 എണ്ണന്മാർ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് ബസ് ടോപ്പോളജി? All the devices nodes are connected sequentially to the same backbone or transmission line. This is a simple low cost topology, but it is single point of the failure presents a risk. Star topology. All the nodes in the network are connected to a central device like a hub or switch via cables. Failure of individual nodes or cables does not necessarily create downtime in the network, but the failure of a central device can. This topology is most preferred and popular model. എന്താണ് റിംഗ് ഷേപ്പിൽ വരുന്ന ടോപ്പോളജിയാണ്. All network devices connected sequentially to a backbone as in a bus topology, except that the backbone ends at the starting node, forming a ring topology. Shares of many bus topologies designed so it is use is limited to network that demand high throughput. Tree topology. A root node is connected to 2 or more sub-levels nodes, which themselves are connected hierarchically to sub-level nodes. Physically, the tree topology is similar to bus and star topology. The network backbone may have a bus topology, while the low-level nodes connect using star topology. Mesh topology. The topology in each node is directly connected to some or all the other nodes present in the network. This redundancy makes the network highly fault tolerant, but the escalated costs may limit this topology to highly critical networks.
Internet. The Internet, sometimes called simply the net, is a worldwide system of computer network, a network of networks in which users at any one computer can, if they have permission, get information from any other computer. It was conceived by the Advanced Research Projects Agency of the US government in 1969, was the first known as ARPANET, ARPANET എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ചെയ്തു. കുറേ കഥകളുണ്ട്, ഇത്രയുമുണ്ട്. മെയിൽസ്, ഇൻ്റർനെറ്റ്, അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. നമുക്കൊരു DBMS നോക്കാം. DBMS നോക്കിയാലോ? ഡേറ്റാബേസ്, എക്സ്ട്രാനെറ്റും ഒക്കെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയതാണ്. Intranet is a private network contained within an enterprise that is used to securely share company information and computing sources among employees. An intranet can also be used to facilitate working in groups and teleconferences. Intranets increase communication within an organization by allowing employees to easily access important information links, application and forms, as well as databases that can provide company records. Security can also be increased within the intranet by establishing a database that maintains all of the usernames of people who are allowed access to the network. Use of the intranet, streamlining everyday activities by making repeated tasks more feasible, centralizing and managing important information and company data in a single database. അത്രയേ ഉള്ളൂ കഥ. Extranet എന്താ? An extranet is a controlled private network allowing customers, partners, vendors, suppliers, അങ്ങനെ കുറേ അണ്ണന്മാർ ബിസിനസ് ടു ഗെയിൻ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് വരുന്നത്. അഡ്വാൻറ്റേജും തന്നിട്ടുണ്ട്. ദ എബിലിറ്റി ടു എക്സ്ചേഞ്ച് ലാർജ് വോള്യൂംസ് ഓഫ് ഡേറ്റ യൂസിങ് ഇലക്ട്രോണിക് ഡേറ്റ ഇൻ്റർചേഞ്ച്. അത്രയും പറഞ്ഞു. ജോയിൻറ്റ് കമ്പനി കൊളാബറേഷൻ ആൻഡ് ട്രെയിനിങ്. പിന്നെ ഷെയറിങ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ഡേറ്റ ഓർ കാറ്റലോഗ്സ് വിത്ത് ബിസിനസ് പാർട്ട്നേഴ്സ്. Disadvantages are expensive implementation and maintenance if hosted internally, and the potentially for compromised sensitive or proprietary information. Alternately, it may be hosted by an application service provider. നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോണത് DBMS, ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ടോപ്പിക്കാണ്. Database Management System. A database management system is a software package designed to define, manipulate, retrieve and manage data in a database. A DBMS generally manipulates the data itself, the data format, field names, record structure and file structure. It also defines rules to validate and manipulate this data. And DBMS. A DBMS relieves users of framing programs for data maintenance. Fourth generation query languages such as SQL are used along with the DBMS package to interact with a database. Some other DBMS example: MySQL, SQL Server, Oracle, DBase, Fox Pro ആണ് വരുന്നത്.
database management system receives instruction from a database administrator and accordingly instructs system to make the necessary changes. These commands can be uh, to load, retrieve or modify existing data from the system. A DBMS always provides data independence. Any change in storage mechanism and format are performed without modifying the entire application. There are there are 4 types of database organization: relational database, flat database, object-oriented database, hierarchical database. ഈ 4 ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എന്താണ് റിലേഷണൽ വരുമ്പോൾ ഡേറ്റ ഈസ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ആൻഡ് ലോജിക്കലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ടേബിൾസ്. ഫ്ലാറ്റ് ഡേറ്റാബേസ് ഓർഗനൈസ്ഡ് സിംഗിൾ കൈൻഡ് ഓഫ് റെക്കോർഡ് വിത്ത് എ ഫിക്സഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഫീൽഡ്സ്. എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ഡേറ്റാബേസ് എന്ന് നോക്കിയാൽ ഡേറ്റ ഈസ് ഓർഗനൈസ്ഡ് വിത്ത് സിമിലർലി ടു ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് കൺസെപ്റ്റ്സ്. ഹൈറാർക്കിയൽ ഡേറ്റാബേസ് ഡേറ്റ ഈസ് ഓർഗനൈസ്ഡ് വിത്ത് ഹൈറാർക്കിയൽ റിലേഷൻഷിപ്സ്. അത്രയേ ഉള്ളൂ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഡേറ്റാബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം പ്രൊവൈഡ്സ് സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് റിമൂവ്സ് redundancy. പിന്നെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. സെൽഫ് ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് നേച്ചർ ഓഫ് ഡേറ്റാബേസ് സിസ്റ്റം, ഇൻസുലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ പ്രോഗ്രാം ആൻഡ് ഡേറ്റ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ, സപ്പോർട്ട് ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ വ്യൂസ് ഓഫ് ദ ഡേറ്റ, ഷെയറിംഗ് ഓഫ് ഡേറ്റ ആൻഡ് മൾട്ടി യൂസർ ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ്. DBMS allows entities and relations among them to form tables. It follows the ACID concept. Atomicity, consistency, isolation and durability വരുന്നതാണ് ആസിഡ് കൺസെപ്റ്റ്. അതെപ്പോഴും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരെണ്ണമാണ്. DBMS supports മൾട്ടി യൂസർ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ദാറ്റ് അലോസ് യൂസേഴ്സ് ടു ആക്സസ് ആൻഡ് മാനിപ്പുലേറ്റ് ഡേറ്റ ഇൻ പാരലൽ. എപ്പോഴും പാരലായിരിക്കും അത്. അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന DBMS offers variety of techniques to store and retrieve data. അത് പറയാം. reduced application development time അതും പറയാം. DBMS serves as an efficient handler to balance the needs multiple applications using the same data. അത്രയേ ഉള്ളൂ കഥ. എന്താണ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് DBMS? Cost of hardware and software of a DBMS is a quite high, which increases the budget of your organization. Most database management systems are often complex systems, so the training for users to use the DBMS is required. DBMS can't perform sophisticated calculations. Wired and wireless technology, the means through which data is transferred from one place to another, is called transmission or communication media. There are 2 categories transmission media in computer communication: wired, wireless, bounded, unbounded ഉണ്ട്. ഗൈഡഡ് മീഡിയ, അൺഗൈഡഡ് മീഡിയ എന്നും പറയാം. എന്താണ് വയേർഡ് ടെക്നോളജി? വയർഡ് ടെക്നോളജി is more associated with wired communication. Communication refers to the transmission of data over a wire-based communication technology. Example include telephone network, cable, അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയാം. വയർലെസ്, വൈഫൈ കണക്ഷനും പറയാം. The term wireless communication of information over a distance without requiring wires, cable or electrical conductors വഴി. Information is transmitted through air without requiring any cables by using electromagnetic wave like radio frequency, infrared, satellite, etc. ഇതാണ് കഥ. നമ്മൾ പറഞ്ഞ അണ്ണൻ വന്നു. വൈഫൈ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈസ് ദ നെയിം ഓഫ് എ വയർലെസ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ടെക്നോളജി ദാറ്റ് യൂസസ് റേഡിയോ വേവ്സ് വയർലെസ് ഹൈ സ്പീഡ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് നെറ്റ്വർക്ക് കണക്ഷൻസ്, എ കോമൺ misconception is that
The term Wi-Fi is short for wireless fidelity. However, this is not the case. Wi-Fi works with no physical wired connection between sender and receiver by using radio frequency വെച്ചുള്ള കളി. Radio frequency technology, a frequency within the electromagnetic spectrum associated with radio wave propagation വരുന്നു. Radio wave propagation നടക്കുന്നു. When RF current is supplied to antenna, an electromagnetic field is created that then is able to propagate through space. എന്താ ഇനി അടുത്ത നമ്മുടെ അണ്ണനും എല്ലാവരെയും സഹായിക്കുന്ന നമ്മളെ എപ്പോഴും സഹായിക്കുന്ന ഒരുത്തനാണ് Bluetooth. Bluetooth is a short-range wireless communication technology that allows devices such as mobile phones, computers, peripheral to transmit data or voice wireless അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ മെസ്സേജൊക്കെ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യാം. Bluetooth name is 10th century Danish king named Harald Bluetooth, who was said to disparate warning regional factions like its namesake. Bluetooth technology brings together a broad range of devices across many different industries through a unifying communication standard. ഇതാണ് ബ്ലൂടൂത്തിൻ്റെ കഥ. 10th സെഞ്ച്വറിയിൽ ഡാനിഷ് കിങ്ങും ഹറാൾഡ് ബ്ലൂടൂത്ത് എന്ന് പറയുന്നവർ ചേർന്ന് ബ്ലൂടൂത്ത് ചെയ്തു. ഈ ബ്ലൂടൂത്ത് പരിപാടി തുടങ്ങിയത് ആണ് കഥ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്സ് നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് ഞാൻ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ കുസാറ്റിൻ്റെ MBA ഇടതിൽ ഉള്ള ടോപ്പിക് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ ഞാൻ തുടങ്ങി. ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഫോർ മാനേജേഴ്സിൻ്റെ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളാണ് എടുത്തത്. വിജയകരമായിട്ട് എനിക്ക് തീർക്കാൻ പറ്റി സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിലുള്ള മെയിനായ കാര്യങ്ങൾ. നമുക്കിനി അത് ഇത്രയും വിജയകരമായി എനിക്ക് തീർക്കാൻ പറ്റിയിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. ഒരു വലിയൊരു കഥയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റായ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം എന്താ, ലാൻ വാൻ, അങ്ങനെ കുറേ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് ടോപ്പോളജി എന്തൊക്കെയാണ്, ട്രീ ടോപ്പോളജി, റിംഗ് ടോപ്പോളജി, അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഒബ്ജക്റ്റ് DBMS 4 പേര്, ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ്, റിലേറ്റീവ്ലി, അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. റിലേറ്റീവ്ലി നമ്മൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ DBMSൻ്റെ ഡെഫിനിഷനും പറഞ്ഞു. ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റ്, ഹൈറാർക്കിയൽ ഡേറ്റാബേസ്, ഫ്ലാറ്റ് ഡേറ്റാബേസ്, റിലേഷണൽ ഡേറ്റാബേസും ഒക്കെ പറഞ്ഞു. 4 പേരെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ബൈ ഫ്രണ്ട്സ്. എല്ലാ കഥകളും പറഞ്ഞു തീർത്തു. ഓക്കെ, ബൈ ഫ്രണ്ട്സ്. താരും